today I want to speak on the goodness of God over our life. आयज हांव उलोवंक सोदता देवाच्या बरेपणा विशीं आमच्या जिविताचेर. I want to speak about the amazing grace which He has poured over our life. हांव उलोवंक सोदता जी अजापाची कृपा ताणें आमच्या जिविताचेर ओतयलेली आसा. I want to speak about the generosity which He has poured over our life. हांव उलोवंक सोदता कितल्या उक्त्या काळजान तो आमच्या जिविताचेर ओतयता. Okay, that is what I want to share today. त्या विशीं हांव उलोवंक And सोदता. I believe today it's going to be to check our motives. आनी हांव सोद म्हणटा आयज आमी आमचो हेतू तपासूंक जाय. Why do we do the things that we do? कित्याक आमी करता ज्यो वस्ती आमी करता. So today we are going to see who our God आयज आमी is. पळयता कोण आमचो देव तो, His goodness, तेजें बरेपण, His grace, तेजी कृपा, His generosity तो over our कितल्या life. उक्त्या काळजान दिता आमच्या जिविताचेर ओतयता. You know something? तुमी जाणा कितें? When we know who our God is, जेन्ना आमी जाणा आमचो देव कोण तो, our life can be much better. आमचें जिवीत अदीक बरें जातलें. I said, परतें हांव सांगता, when we know, जेन्ना आमी जाणा, when we really know जेन्ना आमी खरेचपणीन who वळखता our God आमचो is, देव कोण तो, our life can be a much better place to आमचें live. जिवीत बरें जातलें, अदीक बरें जातलें Our जिवपाक. problems will reduce. आमचे विशय उणे जातले. Our problems may also disappear. आमचे विशय नापासून जायत. Even if our problems don't disappear, आनी विशय नापासून जायना we'll जाल्यार be able to handle our problems better. आमी बरे भाशेन आमचे विशय आसा ते सांबाळूंक Do you शकतले. know why people are having problems? तुम्ही जाण कित्याक लोकांक इतके त्रास आनी I'm विशय आसा talking ते? about the people outside this place. हांव जे लोक भायर आसा तेंका The ones उलयता who do not know God. जे लोक देवाक वळखना. Why they are having problems? कित्याक तेंका त्रास आसा? Simple. सोपे. Because they do not know our God. कित्याक ते आमच्या देवाक वळखना. They do not know their God. ती तेंच्या देवाक वळखना. And for us who know our God, आनी आमच्या पासून आमी जी देवाक वळखता, we are not able to enjoy our life better. आमी आमची जिवीत बरे भाशेन सुख भोगूंक It's शकना. also because we do not know Him stronger, deeper, and better. कित्याक आमी तेका आनीक बरे भाशेन आनीक खोलायेन वळखना म्हणून. And that's why we need to come here. It's not for our problems to get solved, आनी त्या खातीर जेन्ना आमी येता ना आमी आमच्या विशयान सुटावे but to जावपाक know येवंक Him जायना. better. पूण तेका अदीक Because जाणा जावपाक. once you know who your God कित्याक is, जेन्ना तूं जाणा तुजो देव कोण तो, you will know what God has done to your तूं जाणा life. जाता कितें देवान केल्लें आसा तुज्या You will पासून. know who you are in तूं God. जाणा जाता तूं कोण ते देवा भितर. And that's what I want to speak on today. आनी त्या विशयां आयज हांव उलोवंक सोदतां. I want to speak on today the parable of the laborers in the vineyard. आयज हांव उलोवंक सोदतां जे कामदार आसलेले विनयार्डान Okay, त्यांच्या विशीं. it's in Matthew chapter 21 to 16. सोर्गींचे राज अशें एक बाटकार फांट्यार उठून आपल्या दाकांच्या मोड्यान कामाक लावंक मानाय सोदूंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनारी फारीक करूंक वावराडी लागीं कबलात करूंक ताणें तांकां आपल्या मोड्यान धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून पिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांकूय ताणें देखले आनी तांकां म्हणलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितलो. आनी ते गेले. परतून 12 आनी सांजेची 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी आनीकूय उबे आसलोले तांकां मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मळ्यांत वचात. तिनसाण मळ्याच्या दोनयान आपल्या मुगदोमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाणें तावन सुरू करून पयल्या पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजतांक कामाक लागलोले ते आयले आनी जोण एकल्यान 1 दिनार मेळ्ळो. पयले आयिल्ले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले. पूण तांकांय जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते बाटकाराचेर गुणगुणूंक म्हणूंक लागले, हे निमाण्यांनी 1 तास भर काम केलां आनी आमी जाल्यार आख्खे दिसाचो भार आनी हुणेत घेतल्यात. तरी आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केल्याय. पूण तांतल्यान एकल्यान जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांव तुका उणीत करिना. तर 1 दिनाराची तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय.
तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तितलेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हज्या पयशांचें म्हाका जाय तें म्हज्यान करूंक नजो. हांव बरो म्हूण तुका तुजो दोळो फुटलो. हेंच पोरी निमाणी ती पयलीं जातोली आनी पयलीं ती निमाणी जातोली. Okay, let's be honest, okay? आमी सोते सांग आमकां When you read this parable, did your heart leap with joy? जेन्ना तुवें ही ओपार वाचली ना आयकली तेन्ना तुजी काळीज सारकी आनंदान उडकी मारली काय तुज्या काळजान? Were you thrilled? सारकी उडबीन भरलें? Because the laborer who worked the whole day in the sun कित्याक जे वावराड्यांनी आख्खो दीसभर काम केलें वतान got the same amount तिंकां तितकोच पगार मेळलो. to compare to the one who worked only 1 hour. तुलना केल्यार जी कोणी 1 वर काम केलें तिंच्या सारकेंच. Did you feel good? तुका बरें दिसलें? No, I don't think so. म्हाका दिसना. This is one of the non-favorite parables of Jesus. ही जेजूची एक म्हणल्यार फेवरेट कशी न्हय We आमची hate ओपार to read this. आमकां आवडनाय वाचपाक. You know, we like how somebody else can get better than me. कशें दुसऱ्याक म्हाज्या परस बरें मेळोंक शकता. How God can be good to everybody. कसो देव सगल्यांक बरो He's आसूंक supposed to शकता. be good to तेणे me. म्हाकाच बरो आसूंक जाय. Do you know that? How many of you have made a statement in your life that God is not fair? कितले जाणांनी अशें म्हटलेलें आसा आमी अशें उतर म्हटलेलें आसा की ना देव फेर न्हू म्हणून म्हणल्यार देव सारको न्याय करिना. We have all made that statement that God is not fair. Why God damn your blessing and not me? आमी म्हणटा देव फाव न्हय तूं तिंचेर कित्याक बेसो घालता आनी म्हजेर न्हय. We are so judgmental. आमी सारकी जोडटी घेता. We are so critical. आमी सगळी रोखडी They फॉर्मट don't घेता. deserve the grace of God. तांकां फाव न्हय देवाची कृपा. But you know what? पूण तुमी जाणा I'm कितें so well convinced हांव हे खात्रेन after जाणा saying this so many times Yeah. that God is not fair, इतकी फावटी म्हणले की देवा फाव न्हय that तें. when I get to heaven, की जेन्ना हांव that स्वर्गार the वयतलें first thing that I'll be saying to God, पयली वस्त हांव देवाक that म्हणटा you're fair and just. देवा होरे तूं न्यायी म्हणून. Not only you're good, आनी तूं बरो but you're तितकोच न्हय fair and पूण just. सारको न्यायी म्हणून. You know, we say that God, but you know what? God is fair and just. देव आमचो न्याय जावन आसा. And we are so judgmental about somebody else, they don't deserve it. आनी आमी रोखडीच फॉर्मट घेता तांकां फाव न्हय तें. Have I created Chaitra? हांवें रचलेलें आसा काय तेका? Have I created your heart? हांवें तुजें कांयच रचलेलें So आसा. how will I know about you? तर कशें हांव तुज्या विशीं जाणा जातलें? The one who created you will know you better. जो कोण तुका रचलो आसा तो तुका सारको Now वळखतलो. when I bake a cake, आतां जेन्ना हांव I केक put करता eggs, butter, flour, and I put a secret ingredient called cinnamon powder. हांव सगल्यो गोश्टी घालता ज्यो गरजेच्यो आसता आनी मागीर गुदपीत अशें सिनेमन पूण पावडर आमी घालता. जे रांदपी आसता न्हू मेस्त आमी बायलां आमी चड शाणे सोजमोता. You must see the cooks when they talk amongst themselves. तुवें हें घातलां ना हें सारकें ना तें. हें घातलां तुवें तें सिनेमन घालूंक ना तुवें नटमेगूच घातलां. वोय म्हाका टेस्ट येता. तुवें केक बेक केला की हांवें बेक केला? तुका टेस्ट येता हांवें घालूंकूच ना जाल्यार. देवान कोणाक रोसला? देवान रोसला तुका आनी म्हाका. म्हाका कहें कळटा तुजें तुका कितें फावो तें देवा खबर. पूण आमी शाणी. We think we know everything. आमकां दिसता आमकां सगळें खबर And we आसा. make this statement that God is not आनी fair. आमी अशें म्हणटा देव फाव न्हय आं. Today we are going to have little examination of our heart. आयज आमीच आमचें कांयच तपासया. Envy, jealousy. पुन्नात काय जळटा Now if जाल्यार you read this parable, ही तूं रोपार it वाचीत जाल्यार speaks about the grace of हे God. देवाची कृपा विशीं उलयता. What is grace of God? कितें काय देवाची It's कृपा? the unmerited favor of God. आमकां फाव नासलो फावूर तो You देवाचो. see the first laborer पयलो जो काम वावराडी पोवंक where the गेल्यार master went and picked him. जेन्ना तेणे ध्यान He वचून ते was काडलो unhappy with the master तो खुशी नासलो दुनियाक because he failed to recognize that the master was gracious to everybody. कित्याक तो ओळखोंक ना की तेजो जो धोनी आसलो तो सगळ्यांक ते काळजान And दितालो म्हणून. sometimes we fail to recognize the grace that we have over our आनी life. केन्ना केन्ना आमी विसरता आमी ओळखोन घेयना जो कृपा देवान उतरलेलो आसा आमच्या What जिविताचेर. would we be if it was not for the grace of God? कितें काय आमी कोतले जर तू देवाची कृपा नासलेली I आमच्या जिवितान. stand here purely by the grace of God. हांव हांगासर उबें आहा संपूर्ण काय देवाची कृपेक You know लागून. what is grace of तुम्ही God? जाण देवाची कृपा कितें The ती? blessing
things that I don't deserve. जी बेसा म्हाका फावो न्हय ती I don't deserve heaven म्हाका फावो न्हय स्वर्गार वचोंक because my wages of my sin is death. कित्याक पातकाची फारीकपण म्हजी जावन आसा But मरण since I don't deserve, yet God chose to give me heaven by dying on the cross म्हाका for फावो me. नासले तेन्ना जेजून वेचून काल खुर्सार मरण म्हाका दिवपाक ते That is grace. आनी ती जावन आसा कृपा And God wants us to receive grace by faith आनी देवाक जाय आमी ती कृपा घेतलेली भावार्थान and to walk in grace आनी कृपेन चोरलेली and to be gracious to others. आनी सगळ्यांक कृपेवंत आसलेली And if you look at this situation, आनी ह्या परिस्थितीन पळोवंक गेल्यार here in this parable, you have the master. ह्या अवपारीन पळोवंक गेल्यार हांगासर दोनी आसा He goes to look out for workers. तो पळयता कामदार वावराड्यांक Because in Jesus' time, that was the scenario. The workers would wait on the streets for somebody to come and pick them for the day's job. कित्याक जेच्या वेळार तशेंच आसताले वावराडी रावताले जेंका काम नासलें ते वावराडी रावताले की कोणी येवन There व्हरपाक would be a तांकां marketplace and they are waiting. Somebody will come and say, come, I want to dig this well, or I want you to sow this. So they would be waiting. तर बाजारान ते एका जाग्यार रावताले की कोण येवन तांकां व्हरपाक म्हणल्यार काम करपाक Yeah, so the laborers are waiting, and So this they were- master comes in the morning and he picks some few laborers तर वावराडी ते रावलेले आसा आनी हो दोनी आसा तो to येता work आनी in एकटे his करता. vineyard. काम करपाक तेच्या And later मळ्यान he realized that he needs more, and he goes at 9 o'clock in the morning. आनी मागीर ताका कळोन की आनीक जाय आनीक गरज आसा म्हणून तो 9 वयता आनी And हाडटा later on, he goes at 12 o'clock, आनी मागीर परतो 12 वयता आनी हाडटा he goes at 3 o'clock, मागीर 3 वयता आनी and he हाडटा goes at 5 o'clock. 5 o'clock is the 11th hour according to Jewish time. आनी जुद्याचे वेळ 11वी वर म्हटल्यार 5 कशें And he goes and collects them, and when the time of payment comes, आनी तांकां सगळ्यांक हाडटा आनी पूण जेन्ना पगार दिवपाचो वेळ येता Now, फारीक करपाचो वेळ येता you see there were at different time lots that the workers came. आतां कामदार वावराडी पळोवंक गेले वेगवेगळ्या So वेळार logically speaking, मोती प्रमाण चिंतून the गेले one who came early, जो पयलो येयलो he should get more ताका चड मेळोंक in जाय न्हू comparison to the one who came last. तुलना करूं जाय जो निमाणो येयलो तेजे But सांगाता here the master, that is God himself, it's a Punanga- parable linking to God. तर ही तुलना दुनियाची देवाकडे केल्या जावन करून हांगा देव पळोवंक गेल्यार The master is paying same to तर everybody. दुनिया आसा तू सगळ्यांक तितकोच पगार दिता So the one who came first is feeling angry, is complaining to the master and saying, why did you treat us in equal to the one who came last? तो जो पयलो येयलो तो सारको बेजार जाता दोन्याची तो म्हणटा तुवें तितकेच कित्याक लेखले आमकां जितके He तूं निमाणो is येयलो not तेजे upset सांगाता that he got less, तेका उणे मेवले तेजे but तो he's बेजार ना upset the one who came last got more. पूण तो बेजार जालो कित्याक जो निमाणो येयलो तेका चड मेवले कशें And that दिसलें is what म्हणटा I want to speak today. आनी त्याच विशयार जावन उलोवंक You know सोदता one thing about God. एक वस्त जाणा त्या विशीं If you read Romans 2:11, for there is no partiality with God. Here it says that God has no favorites. देव पक्षपात करिना If you read in Galatians, he says there is no Jew, there is no Gentile, there is no rich, no poor, there is no female, there is no male, everybody is one. गेलेसकाराची चिठीन पळोवंक गेल्यार जेजू असो म्हणटा पौलुस बरयता की कोणूच असो ग्रीक ना कोणूच असो जुडेम कोणूच असो गरीब ना गिरेस्त ना When सगळीं God- देवा मुखार समान God sees us. जेन्ना देव आमकां पळयता He sees us one. तो सगळ्यांक आमकां समान लेखता Maybe some of you may be feeling that you have been a born again Christians for 20 years. तर थोडे जाण दिसता 20 वर्सां जाली तूं नव्या जल्मान भितर You are सरलेलें tithing very regularly. तूं सारकी शिगीत दाव You वांटो are दिता praying to us. तूं 2 वरां मागणी करता And for God, compared when he looks at you and he looks at a person who is a murderer, who is a thief, he loves us the same. आनी जेन्ना देव पळयता न्हू जो कोण खुनी आसा जे कोणी वायट केलें तेका पासून तो तितकोच मोग करता जितको आमचो मोग When he's करता here, he can look at you and say, I love you. जेन्ना तो हांगासर तो तुका पळोवन म्हणटलो जेन्ना तो And तुजो when he मोग looks at करता the person who's on the street, he can say, I love you. आनी जेन्ना रस्त्यार कोण चल तेका पासून तसोच म्हणटलो हांव तेजो मोग Because करता that's God's grace. कित्याक ती देवाची कृपा And we have no problem when God says, I love me, आनी आमकां काय विशय ना जेन्ना देव आमकां म्हणटा हांव तुजो because मोग we are करता so म्हणून called good. कित्याक आमकां अशें दिसता आमी बरी म्हणून But we have a problem when God says, I love you to the person who's on the street. पूण आमकां विशय जाता जेन्ना देव भायल्या मनशाक म्हणटा हांव तुजो मोग करता And that म्हणून is what the first laborer here felt. आनी तशीच ह्या पयल्या वावराड्याक How दिसलें could the master equal the one who came last in same to us? कसो काय दोन्ही तुलना करूंक शकता कसो काय समान दिवंक शकता जितके आमकां दिलेले And today I want to speak on three things आनी 3 वस्तू विशय जावन that उलोवंक we
need to learn not to do that. जे आमी शिकोंक जाय की कोण ना जावपाक ह्यो तीन The वस्तू first thing, पयली वस्त if म्हटल्यार you see the first laborer पयले वावड्याक was पळोवंक गेल्यार complaining and grumbling. तो शिंतालो आनी गुंजवतालो And sometimes we are like that with God. आनी केन्ना केन्ना आमी तशी जाता देवा You सांगता know why he was unhappy? तुमी जर कित्याक तो खुशाल नासलेलो Why was he unhappy? कित्याक तो बेजार Because आसलेलो actually the master, whatever he promised, he said, I'm giving you 1,000, he gave 1,000. दोनयान पळोवंक गेल्यार ताणें 1000 बसलो 1000 दिलो ताणें So why he so upset? Because the master said, I'm giving you 1 denari. कित्याक तो बेजार जालो कित्याक ताणें दोनयान अशें म्हटलें हांव 1 दिनारी दितलो म्हणून सारकें न्हू Because when I employed you, he said, I'll give you 1 denari. You got 1 denari. कित्याक जेन्ना ताणें ताका वेल्यू ताणें सांगलें हांव तुका 1 दिनारी दिता So ताणें he 1 had दिनार to be दिलें happy because he worked for it, he got for it. सो ताणें खुशालपणी जावंक जाय आसली कित्याक But he's ज्या पासून काम unhappy. केलेलें ताका मेवलेलें Why? खुशाल ना तो कित्याक You know why? तुमी जाण कित्याक The sin of comparison. तेणें पातो केल्लें तुलना करपाचें It's not there, but I want to name it. It's a sin. We have this problem. We compare ourselves to somebody else. आमी आमची तुलना करता दुसऱ्या सांगाता Oh, she has got more than me. हां ताका म्हाज्यान चड मेवला But I should get more than म्हाका her. चड मेवंक जाय आसलें She doesn't deserve. ताका फाव न्हय तें Why them? तांकां कित्याक Why not me? म्हाका कित्याक न्हू I'm the pastor's हांव wife. पास्टराची बायल Oh my God. The world today that we live in is competitive. जे संवसारान पळोवंक गेलें ना ताचो सोद करपी कॉम्पिटिशन Right? सारकें न्हय It's competitive. If you don't perform well, तूं बरें करिना जाल्यार you won't do well. तूं बरें मुखार If वयची you don't have much, चड ना you जाल्यार have no standing in society. कांयच म्हणल्यार कांयच स्टँड ना So we are always brought up this, you have to do well, you have to have more. तर आमकां अशीच चिंतना घेवन वाडयलेली आसा तूं चड करूंक जाय तूं अदीक करूंक जाय आनीक करूंक जाय And we think that the same applies when we become born again Christian with God. आनी आमकां अशें दिसता जेन्ना आमी नवे जल्मार भितर सरता क्रिस्तांव जावन करून अशेंच करूंक जाय म्हणून But in आमी God's kingdom, it's always potte. पूण देवाच्या राज्याक सदांच पोत्तें It तें doesn't work the way we work. आमी चिंत्ता आमी करता त्या Now, भशेन when you करिना look तो. at it, it doesn't seem logical how Jenna- the master paid. जेन्ना दोनयान पगार दिलो आमकां दिसतलें आनी कितें काय म्हण In God's kingdom, देवाच्या राजवट कितें जाणा when you want to have more, जेन्ना चड जाय ना तुका you know what we have to do? कितें करूंक जाय जाणा We have to give more. आमी चड दिवंक जाय But in the world's kingdom, पूण संवसाराच्या if you want राजवटीन more, तुका चड जाय जाल्यार keep. तुवें चड एकठांय करूंक जाय Here it's just the opposite. हांगासर बी पोत्तें तें And since we live in this competitive world, आनी आमी असले संवसारान जियेता we try to compare ourselves. आमी आमची तुलना दुसऱ्या कडेन करता But Jesus is saying it's just different. जेजू सारखे पोत्ते म्हणटा He's जे saying कितें when म्हणटा तो. somebody mourns, we need to mourn with them. तो म्हणटा कोण दुखी आसा आमी तेंचे सांगता दुख आसूंक When जाय somebody rejoices, we have to rejoice with them. जेन्ना कोण आनंद भरता आमी तेंचे सांगता आनंद भरता It is very easy to mourn with somebody who's mourning. सोपें जाता कोण दुखी आसा तेजे सांगता दुखी राव Somebody says something, come let me give you a hug, my dear. I'm also feeling heartfelt sympathy. कोण No? दुखी आसा म्हणटा We can do it so well. It flows naturally to mourn with somebody who mourns. सोपें जाता कोण जो दुखी आसा तेजे सांगता दुखी जावप But to rejoice with somebody who is rejoicing, पूण आनंद भर जावप खुशी जावप जो कोण आनंद it's भरता very आसता difficult. खूब कठीण तें Why them, God? कित्याक तेंका देवा Why not me? म्हाका कित्याक न्हू She don't deserve it. तेका फाव न्हय तें I'm more eligible. म्हाका चड फाव तें I received a call a few days back. थोडे दिसा आदी म्हाका एक फोन येयलोलो This one is just my friend. म्हाजी And she has been coming for the meeting. She has just moved to UK for the past 1 year back. सुमार 1 वर्स जालें ते यूके गेलेलें आतां And she योक गेला. conceived. आनी ते गोडबेस जालें She got a baby boy and the baby is now 3 to 4 months old. आतां बेबी तेजो 3 काय 4 म्हयने And after long, she did a video call and we were chatting. खूब तेंपान तेणें व्हिडिओ कॉल गेलोलो आनी हांव चॅट करतालें Okay, तेजे she put on the video call. And I looked at her and I said, बरें घरे जाला गो तूं बरें दिसता वय UK वत ना. Now see, I'm saying, wow, you're looking good. Then I said, how was it, your delivery? Oh, sister, इतने delivery काय ना. Water bag बस जालें, रोकडें गेलें, काय पेन पासून ना, रोकडी डिलिव्हरी जाली माझी सारकें. हांवें म्हणलें आतां तुका कोण रांदता गो? मामी हा सगळे कोता सोकायचे दिनपरा रातचे. हांवें म्हणलें वाव. हांवें म्हणलें बाबा तुका राती उठोयता तुका ना काय ना सिस्टर काय ट्रबल दिना बरोवन येता. हांव म्हणटा वाव. My favorite dialogue, God never keeps you the same. And I'm encouraging her. And I put off the phone. आनी हांवें फोन दवरलो मागीर And then
I went into my tantrum. You know, we have all the tantrums. हांवें म्हाजे कॉमेंट्स जाले You start. You know, I feel म्हाका अशें the दिसलें pregnancy that I have gone through that nobody has gone through. जे प्रेग्नन्सीचं नाव पासर कोणूच पासर My जावंक delivery with my twins. C-section. My son, माझो चेडो हा व्हडलो. कांय करूंक जायना. No help. कोण नासलो आदाराक रांदूंक जाय, सगळें करूंक जाय. मायकल पोतून आंध्रा वयता. तिगा भुरग्यांचें म्हाका करूंक जाय सगळें. कोण ना करपाक. आनी जेन्ना हें आयकलें, हांवें वा म्हणलें. आतां कोमें जालें. ट्रिंग ट्रिंग. हांवें म्हणलें, अरे हांव हिंगा कोत्ता देवाची सिरीज 20 वर्सां जालीं. सगळीं सांगता पास्टराची बायल आवयस. हांवें म्हणलें, ही जी ती आतां येयल्या ती 1 वर्स जालें. तेंचे जिवी सुसेगाद. आनी हांव आनी म्हाजो घोव आमी वॉकाक वयताले. म्हाजे चाट सारके ना सकाळींसान. हेका कळलें बायलेची कितें तरी जालां म्हणून. कितें जालें गो आयज सारकें ओगीशें हा. हांवें म्हणलें हें कितें हें सारकें न्हू. देव सगळ्यांक कोत्ता आनी म्हाका सगळे त्रास. हें अहें जावपाचें म्हाजे प्रेग्नन्सी टायमार. तेणें म्हणलें तूं चड वयता तेका लागून तुजी प्रिचींग चड पावरफूल जाता गो. चड पावरफूल जाता. हांवें म्हणलें म्हाका प्रिचींग करपाक गरज ना. म्हाका सारकें बाताक बात जाय. सो तूं म्हाका सांगनाका प्रिचिंगाचे बेस्ते. हें सारकें. You understand? I felt that, I felt people should have more difficult the way I had. When I see, I was like, video calling आणि कोत्ता वयल्यान दाखोवपाक. Can you believe that? I started comparing my life. हांवें तुलना करूंक लागलें तेजे सांग आतां We all compare our life. आमी सगळीं जाणां तुलना करता You know what I want to tell you? तुमी जाण कितें हांव सांग Your life can be much better off when you don't compare your life. तुजें to जिवीत anybody. खूब बरें जातलें जर तर तूं तुलना Because करिना God तुजे has a जिविताची. special assignment for each one of कित्याक us. देवान अमकें काम तुकाच दवरलेलें Which आसा only you can जे do. फक्त तूच करूंक And शकता when you try to be like somebody आनी जेन्ना else, तूं आनीक कोणा भशेन जावंक or do like what सोदता somebody else ओ does, करूंक सोदता जें कितें you will आनीक कोण करता never live a fulfilling तूं life. केन्नाच फेलिश You जिवीत will जियेची ना never be happy but be miserable. तूं केन्नाच खुशालभर आसची ना पूण आनीक जाय दुखी You know जाता what? Look to the person who's on your left hand side. जो दाव्यान तुज्या बसलो ना त्या मनशाक पळय And look to the person who's on your right hand आनी जो side. उजव्यान बसलेलो तेका पळय You feel that you're hurting, तुका दिसता तुका दुख आसा म्हणून दुख but the persons who are sitting on either side are hurting. पूण तुजे दोनाय वटेन जे मनशां आसा ती आनीक दुकान आसा You know something? तुमी जाणा कितें Each one of us is going through their share of problems. दूर एकटी जाण आपल्या वाट्याच्या त्रासांसान पासत Maybe you're जाता going something different. जाय गो तुजे वेगळे आसत Somebody else त्रास is going different. आनीक कोणाचे आनीक आसत त्रास And each कितें one is fighting their way out. पूण सगळीं जाणां झुजता But we need to learn is to focus ourselves to God. पूण आमी आमचें लक्ष देवाचेर दवरूंक शिकोवंक You know, जाय our life will be much better off when we stop comparing. आमचें जिवीत खूब अदीक बरें आसतलें जर तर आमी तुलना करची ना If you जाल्यार read 1 Peter 2:21, therefore to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his step. You know who is a perfect example? तुमी जर कोण आमची व्हडली देख जावन आसा दारण जावन आसा Jesus himself. जेजू ख्रिस्त Nobody, no, not Brother Michael. कोणूच नो If you follow his footsteps, you'll start following, okay? तू तेजी पावलाचो पाटला करूंक लागला तू Because पडटलो he's not perfect. कित्याक तो उत्तम न्हय Because only the one who is perfect is Jesus. कित्याक एकटोच उत्तम जावन तो Just जेजू as Paul said, imitate me as I imitate him, Christ. पौल म्हणटा की म्हाका फोन कर ज्या भशेन हांव जेजूक फोन Because करता finally we are need to be like कित्याक Jesus. शेवटाक आमी जेजू सारकी जावंक जाय He is a perfect तो example. आमचें उत्तम उदाहरण जावन Because आसा when we compare ourselves to others, we either feel low of ourselves or we feel very proud. कित्याक जेन्ना आमी आमची तुलना आनीक कोणा सांगता करतना आमकां तर एक तो सारके खालती दिसता आनी सारके उंच गोरवीश कळ But दिसता we need to compare ourselves and look to Jesus. पूण आमी आमची तुलना जेजू कडेन करूंक Am I जाय like Jesus? हांव जेजू सारके Do I काय think like him? जेजू सारके चित्ता Do I काय act like him? जेजू सारके Do I वागता walk काय like him? जेजू सारके चलता काय That is what we need to do. तशें आमी करूंक And I जाय want to tell you, please, आनी हांव तुमकां I सांग plead विनंती with you, करता do not put your nose into somebody else's business. आनीक कोणाचे धंदे आनीक कोणाच्या कामान भितर नाक घालनाका And this advice comes from my bottom of my heart in 1 Thessalonians 4:11. आमी तुमकां सांगलां तशें शांतीन जियोंक रावात.
जोण एकल्यान आपआपलें काम करचें आनी तुमचे हात पांय जोडून पोट भरात. You know, just it says, mind your own business. तू तुझेच काम कर. Why you're not getting what others are getting? कित्याक तुका मेळोनाचें दुसऱ्याक मेळटा तें. It's none of your तर business. तुझे काय काम तुका लागना तें. Don't go and see, oh, what she's doing, कोण what she's ते कितें wearing. करता, She कितें doesn't करता. deserve it. तेका फाव न्हय तें. No, that's none of your business. तें तुजें तें तुका. ते कोता करूंक दी. तेजे प्लेट भांगराचे प्लेटीन जेयता, भांगराचे स्पुनान जेयता. आगो जेवंक दी, खावंक दी, न्हेसोंक दी, वयता वचूंक दी. तुका कित्याक पडला? Why are you comparing? कित्याक तू तुजी तुलना करता. Focus, be faithful what you're doing. जे कितें करता न्हू विश्वासपणान कर. And when you do, you know, when we started the ministry, जेन्ना आमी मिनिस्ट्री कॉमर्स केलेली it was not just like this, you know. बेश्टें अशेंच जावंक ना जाणा तें. We were just doing like small people. There were 12 people. आमी खूब कमी लोक आमी 12 बारा लोक आहलो. आमी केनी हॉटेलाल मेवताली. एक रिक्षा आमी हायर कोत्ताली सावंड व्हरपाक. आनी तेन्ना आमकां दिसतालें आमी कितें कोत्ता तें सारकें न्हू. आनी लोक तेन्ना उलयताले जाणा तूं, आवय तो बरो कोत्ता, तेजे बिजनस बरें चलता, इज डुईंग वेरी वेल इन लायफ. आनी तुका दिसता तूं कितें कोत्ता, रिक्षा वता सावन वता, 12 लोक येता. कितें कोत्ता तूं? देवा पासत काम करता. कितले लोक येता मिटिंगेक? 12 लोक. बायल कितें कोत्ता? प्रोजेक्टर स्टँडान पेपर घालता. तेन्ना तोहलें आहलें आमकां, ओहलें नाहलें. And we went to meet one pastor at that time, me and Michael, and said, you know what, God has called us to do so many things. We don't want to do this. Others are doing this and that. You know what the pastor said? Be faithful in what you're doing. मेगा पास्टर कडसून मी म्हटलें की ना आमकां देवान आमकां जायत्यो वस्तू करूंक लायला. Just पूण त्या पास्टरांचेर focus, विश्वासी just राव. focus. कितें करता लक्ष दवर देवाचेर. Do it. कर तें. Because in due time, कित्याक सारक्या as you वेळार keep on doing, करीत रावतले तेन्ना. keep on doing, करीत as you राव. keep on जेन्ना pressing, करीत रावतले God will make you move. देव तुमकां मुखार व्हरतलो. मागीर कितें जालें? मागीर आमी मारगांव मिटींग कॉमेस करपाक लागली. मागीर 207 येवपाक लागली गाडी. रिक्षा नाका. आनी आतां आमचे सगळ्यांक कडेन गाडयो आहा. सगळी गाडी घेवन येता. पयलीं रिक्षान येताली, आतां सगळी. आनी कोणा कडेन ना पासून गाडी जातली. हांव स्वत मानता. Yes. You know what is the problem with men? तुवें कितें तो विशय मनशां सांगता. The main problem with men is we drift. आमी रोखडीच पयस पावता. They focus. ते हॉर्स यू नो ते घालता न्हू. आमी जेन्ना रेस धांवता न्हू, स्लो जालें. कित्याक? तूं सगळ्यांक पळयता म्हणून. Yes, this is what is happening. And then, God, you're not fair. You know what? God's goodness is so much. देवाचे बरेपण It is खूब so much खूब व्हडलें that is enough for everybody. आनी पुरा सगळे And we will not feel competitive at all. आनी आमकां दिसचेच ना तुलना करपाक You आमची. know, I wasted my years feeling jealous about somebody हांवें म्हाजी else. कितली वर्सां विबाड केलेली आसा दुसऱ्या पळोवन म्हटल्यार कुन्नाटकायन भरोन. You know, I used to find how are the wicked prospering. कशी की दुष्ट लोक आसा ते फळादीक जाता. But आनी today God has matured me. पूण आयज देवान म्हाका And बोतोरलेलें today it आसा. doesn't care what you eat, what you dress, what you do. I don't care. आनी आतां म्हाका पडलेलें ना तूं कितें खाता तूं कितें न्हेसता तूं Because वयता. I'm focused in what God has assigned to me. कित्याक हांव म्हाजें लक्ष दिता And I'm कितें going to देवान be म्हाका सांगिल्लें faithful. करता आनी विश्वास And करून I know करतलें. one thing, my best is yet to come. आनी हांव जाणा म्हाजें बरेंतलें उत्तम येवपाचें आसा. My best is yet to come. उत्तम येवपाचें आसा. Best is coming. उत्तम येवपाचें आसा. Don't look at this one, that one, man. एका तेका पळयनाका. आमकां टायम ना. जेन्ना आमकां सांगता न्हू, लोक येता आनी सांगता हे मिनिस्ट्रीचेर ते मिनिस्ट्री. हांवें म्हणलें ते मिनिस्ट्रीचेर कितें कोत्ता करूंक दी. आमकां टायम ना. आमी सारकी बिजी. फोकस सारको जेजू. आमी धांवता. आमकां फर्स्ट येवंक जाय. Yes. That is the thing. So first thing you need to do is you don't have to compare yourself to anyone. पयली वस्त हें करूंक ना ती तुलना करूंक जायना second तेची. thing. दुसरी वस्त Whatever it is that God is doing for you, कितेंय जे देव तुज्या पासत कोत्ता whatever is that जे कितें आसूं तें God is doing for you, जे तुज्या पासत देव कोत्ता you don't deserve. तुका फाव न्हय तें. You don't deserve. फाव न्हय तें तुका. Do you think
God owes you something? तुका दिसता की देव तुका दिवंक जाय म्हणून कितें You know, when you compare and say, देव "Maka दिना चोड नसा?" मेळोंक जाय." कित्याक तुका मेळोंक जाय चोड? तुका forgot. You know what we deserve? तुमी जाणा आमकां कितें फावो तें To die and go to hell. Actually, मरण इफेना नसो actually. स्वतान But God has paid the price for you and me. पूण देवान फारीकपण दिलें तुज्या आनी म्हाज्या We पासून are saved by grace. कृपे उद्देशी आमी साल्वार Not by जाल्लेले our आसा works. आमचे कर्तुबा उद्देशी Not how much we pray. कितले मागणी Not करता how त्या much उद्देशी न्हय. charity we do. कितले आमी काम करता Not त्या how विशीं much न्हय. we come in the pulpit here and preach and sing and play. No, no, no. कितले आमी हांगासर येवन प्रचार करता ना मागणी करता त्या विशीं न्हय Because तें. in Ephesians 2:8-9 says, कित्याक एफिसकाराची दुसऱ्या विसरून 8 9 वचन अशें म्हटलेलें आसा it says here in Amplified, for it is by free grace, that's God's in unmerited favor, that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation through your faith. And this salvation is not of yourselves, of your own doing. It came not through your own striving, but it is the gift of God. You know, when somebody gives you a gift, जेणे कोण तुका गिफ्ट but दिता तुजें गिफ्ट दिता, तुवें फारीक केलां तें गिफ्ट? ना, तुका तें दिता गिफ्ट, कित्याक तुवें फारीक करूंक ना. आनी जाणा जेन्ना देव आमकां कृपा दिता, when he gives you the grace, देव आमकां कृपा दिता we don't deserve it, आमकां फाव न्हय ती but yet he gives. पूण तोरी आमकां दिता So तो don't think here that you think that you're more better off than somebody else. तर अशी चिंतना की तू दुसऱ्या पेक्षा The चड बरें म्हणून antidote for competition is to esteem somebody else better than you. आनी कित्यान आमी फुडें आसूंक जाय जाणा जेन्ना आमी दुसऱ्याक बरी समजता आमच्या परस चड. You see, when Cain and Abel made a sacrifice unto God, God accepted Abel's sacrifice than Cain. जेन्ना केन आनी एबलान देव आमकां बलिदान दिलेलो तेन्ना देवान एबलाचो बलिदान घेतलेलो Why? Because Abel's sacrifice was not the work of the flesh. कित्याक एबलाचो जो बलिदान आसलो तो तेजे कुडीच्या कामाक लागून It was his नासलो act of obedience. ते देवाचे उत्तर पाळले But म्हणून केलें. about Cain, he toiled for it. He toiled, he worked for the ground, and it was his work of his flesh. केनान पळोवंक गेल्यार तेणे आपलो घाम रोयलो आपले कश्टाचें काम आसलें तेणे काम केलें जमनीचेर आनी ताका फळ There is a पडलें. story of this man who died and went to heaven. एक काणी आसा दादल्याची जो मरून स्वर्गार गेलोलो And he met Peter at the gates आनी तो पेद्रूक मेवलो पिटराक मेवलो वाटेर गेटीर and asked to examine his qualification. आनी तेणे विचारलें तेची क्वॉलिफिकेशन विचार म्हणून. So Peter is examining the person who went to heaven. तर जो आतां स्वर्गार गेलोलो आसा न्हय दादलो तेजे आतां पेद्रू आसा ते शिक्षण विचारता So क्वॉलिफिकेशन. Peter said to the man, तर पिटरान अशें we म्हटलें have a point system, पॉयंट सिस्टम आसा म्हणून and only those with enough point are allowed to enter into heaven. आनी जे कोणा कडेन पुरो जाय तितके पॉयंट्स आसा न्हय तेकाच भितर परवानगी आसा म्हणून. Points? The man तर तो asked. दादलो म्हणून पॉयंट्स या आनी कितें I don't know what you're talking तो about. म्हणून हांव नको तूं कितें उलयता तो Peter explained, it तेतून is सांग. simple. सोंपें सारकें. We determine how many points you have by the life you led. तुवें जितके जशी जिवीत चेलेलें आसा न्हय त्या उद्देशी आमी पळयता कितले You पॉयंट्स lived, मेवलेले आसा okay. ते. We require 100 points for you to have an entry into heaven. आनी स्वर्गार भितर सरोंक जाय जाल्यार तुका 100 पॉयंट्स पण आसूंक जाय. Okay, now tell me about your life. आज तो सांग आतां म्हाजे तुज्या जिविता विशीं. So the man thought for a तो while दादलो चिंतूंक लागलो and said, you know, I've been a faithful member in the church to Awake Ministries. I've been a faithful member in Awake सो Ministries. तो दादलो असं म्हणून अवेक मिनिस्टर सारको I विश्वास come पण every Sunday in Margao, BM Hall at 3 o'clock. तो आयतार हांव येता मार्गांव I reach on time here. सारके वेळार I give my हांव tithes. म्हाजो दाव वांटो दिता. So Peter said, you get 1 point. तो पेद्र म्हटलें हां तुका 1 पॉयंट मेवता. Then the man thought again and said, you know what? I've been a good husband. आनी मागीर तो दादलो चिंतूंक लागलो म्हणून हांव बरो I've been a good father to my बरो children. बापूय जाल्लो आसा I've done lot of charity. जायते हांवें बरी कामां केलेली So आसा. Peter said, you get another point. तर पेद्र म्हणटा आं चल तुका आनी 1 पॉयंट मेवता. Then the man's face sank आनी तो सारको निराश and जालो said, दादलो. I see now that I will not be able to make it. आनी तो म्हणूंक लागलो आतां म्हाका दिसना हांव भितर पावतलो The म्हणून. only way I can get into this place is by the grace of आनी God. ताणें म्हणलें एकाच वर्षान हांव पावोंक शकता त्या जाग्यार जावन आसा देवाच्या कृपे उद्देशी. Peter smiled and said, पेद्र स्मायल करून म्हणूंक लागलो. that's my friend. It's worth 98 points. Welcome. आनी तितून तुका 98 पॉयंट मेवता चल या भितर सर. You see, पळय we don't deserve anything. आमकां कितें
कितेंच And फावना if there is anyone who feels that you are superior आनी तुका जर कोण दिसता तूं व्हडलो to म्हणून somebody else, आनी कोणाची and you तुलना need to करता get more than आनी तुका somebody चड else, मेळोंक जाय दुसऱ्या पेक्षा and more than somebody आनी else, आनी कोणा पेक्षा चड I मेळोंक want to जाय tell you हांव तुका सांग that the more is already given to you की ते चड आज तुका दिलेले आसा by देवान Jesus dying on the cross. जेजू खुर्सार मरोन The grace has been given unto ही you. कृपा तुका दिलेली आसा You know, we need to learn to be thankful आमची उपकारी आसूंक and शिकोवंक जाय grateful आनी आभारी for आसूंक शिकोवंक what जाय God has done, जे कितें ध्यान केलें because त्या that पासत is the fertile ground for कित्याक us. ती खरी बरी जमीन Because जावन the आसा Bible says, rejoice always. कित्याक देवाची उतर सदांच आनंद भरी जाय Because when you know, it's very difficult to be thankful. खूप कठीण जाता आभारी आसता But when you know that your life is being held by पूण God, जेन्ना तुजन देव तुजें जिवीत धरून He आसा knows what to give you. तो जाणा कितें तुका And दिवंक जाय even when He तें doesn't give you, you know that He has done it for a purpose. आनी ते दिवना पासून जाल्यार तेका हेतू पासून केलेलें आसा तशें You तेणें can be thankful. उपकारी आसूंक शकता तेका You can be thankful. उपकारी आसूंक शकता That's what I want to tell you. तेंच हांव तुमकां सांगूंक That सोदता God has done it freely for की us. देवान सारकी फुकट केलें आसा आमच्या And you पासत see that man here, आनी ते दादल्याक पळोवंक गेला हांगासर the first man, पयलो दादलो the laborer, when the master called him, जो वावरा दिसतो जेन्ना तेणें तेच्या दोनयान आपयलेलो he तेका was unhappy. तो खुशी नासलोलो Why? कित्याक Because he saw that the last person who walked in कित्याक तेणें निमाण्या मनशाक पयलो जो got भितर the सरलोलो same thing that he got तेका it. तितकेच मेळलेले जितके तेका मेळलेले You know, we need to receive the free grace of God in आमी our देवाची life. फुकट कृपा घेवंक जाय आमच्या जिवितांत And we need to learn to walk in आमी grace. शिकोवंक जाय तेजी कृपेन And I want चलपाक. to end with आनी हे this. सांगून हांव सोंपोवंक सोदतां You know, when we look at the man, जेन्ना आमी त्या दादल्याक पळयता the person at the 11th hour, जो 11व्या वरार येयलोलो that is दादलो at 5 o'clock, म्हणल्यार सुमार 5 कसो there was a person in the morning, सकाळचो एक दादलो there येयलोलो was a person at 9 o'clock, 9 येयलोलो there एकटो was a person at 12 o'clock, 12 येयलोलो there was a एकटो person at 3 o'clock, 3 येयलोलो एकटो but there was a person waiting there at 5 o'clock. पूण 5 लेगीत एकटो दादलो That येयलोलो is at 11th hour. म्हणल्यार 11व्या वरार And the master calls him. आनी तो दोनी आपयता तेका And we have a problem with that person who's waiting at the 11th आनी hour. आमकां विशय आसा त्या दादले सांगता जो 11व्या वरार You येयलोलो know what is his story? तुमी जाण कितें तेजी काणी Why he deserves it? कित्याक तेका फावो तें Because he waited so long. कित्याक तो रावलो इतको वेळ Till the 11th hour he waited. 11व्या वरा पर्यंत रावलो तो Expecting that somebody would come and employ him. आशेन की कोण पूण येवन तेका काम दितलो म्हणून From morning to noon. You know, the first employee was saying he worked in the sun. सकाळचो जो वावडा दिसलो म्हणटा तेणें वतान काम केलें But the म्हणून laborer who was waiting at the 11th hour, he was waiting in the sun. पूण जो 11व्या वर दादलो तो वतान रावलोलो He felt like giving up. तेका दिसला असो सोडून दिवं And when कशें he was just about to felt like giving up, आनी जेन्ना तेका दिसता सोडून दिवं a कशें master comes to him and employs धोनी him. येवन तेका काम दिता And this is a message for somebody here. आनी हे कोणा पासून And maybe you are here at the 11th hour. जाय तूं 11व्या You वरार feel आसा like giving up. तुका दिसता सोडून And I दिवं want to कशें tell you, so much can happen when you just choose not to give up. आनी हांव तुका सांगता जाय ते जातल जेन्ना तूं Because सोडून दिना God is the God of the 11th hour. कित्याक देव आमचो 11व्या वराचो देव You know what would be the story of that man? तुमी जर कितें तेजी काणी आसतली असली Maybe he had a family. जाय तेजो कुटुंबाचो He घराबो had a आसतलो wife and a daughter. बायल आनी धुव आसली आसतली The wife is waiting, my husband will come. बायल रावला आसतली म्हजो घोव Today is the येतलो. third day, he has not got job. आयज तिसरो दीस जालो कामूच And मेळना the daughter तेका. is saying, Mama, 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 Dada is not come. I'm hungry. Has he bought something? आनी धूव जायत गोडी म्हणटा मामा 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 बापूय अजून And the येवंक ना, wife भूक लागला goes to म्हाका. the marketplace at 3 o'clock. आनी तिचे बायल वयता आनी 3 कशें And she sees that the husband is still आनी ती waiting. पळयता तिचो घोव अजून लेगीत आसा म्हणून She रावला comes कामाक back home disappointed. ती येता निराशी जावन घरा And then what आनी happens? कितें जाता मागीर At the 11th hour, 11व्या वरार that man did not give up. त्या दादल्यान सोडून दिवंक ना And God rewards him the same thing. आनी देव तिका तितकोच He इनाम gets दिता a dinari. तो घेता दिनारी He goes to the market, तो वयता बाजारान buys bread, cheese, and honey. उंडी घेता खावपाक घेता बरें And he goes home. आनी वयता घरा And he says, see what I've got. आनी म्हणटा पळय कितें मेळलें There is आसा a तें. big feast here. व्हडली फेस्त We करी didn't आयज. have food for 3 तीन days. दीस जेवण नासलें But you know the आमकां master, पूण तूं दोनी जाणा I worked for 1 hour. हांवें एकूच वर काम Just केलेलें because I did not give up. हांवें सोडून दिवंक ना I म्हणून had same measure as that person who was employed म्हाका in the morning. तितकोच पगार मेळलो जितको पयलो जो दादलो आसलेलो तेका Will we मेळलो be like that same person who was employed in the morning आमी त्या दादल्या भशेन आसूं काय जो सकाळी फुडें and आसलेलो say to वावरांनी? God,
जो म्हणतो त्या that you were unfair, त्या तू पळय अन्याय करता I want to tell you, हांव तुका सांग सोदता we have no right आमकां कसलोच अधिकार ना to be judgmental, चोटी घेवपाक to be critical, फॉर्मन हाडपाक because we don't know what they are going through. कित्याक आमी नको ती कित्यानसान पासार And I want जाता to ती tell you, आनी हांव तुमकां सांग सोदता They may be going through worse than you. जायत गो तुज्याकून वायट परिस्थितींसान पासार जाता But they ती be being hurting more than you. जायत गो तुज्याकून चड दुखावला आसतो न्ही And has a smile on their face. आनी पूण तोरी हांसप आसा तेंच्या And I want to तोंडार encourage you हांव today. तुमकां उर्बेन करूंक सोदता आयज Keep your focus on God. तुजें लक्ष देवाचेर तर दवरी Just look to Him. तेकाच पळय He is our example. तो आमची उदाहरण His grace is so much. तेजी कृपा भरपूर You know, when आसा I say so much, तुमी जाण जेन्ना म्हणटा भरपूर आसा it's overflowing. भरून वता Enough for पुरो everybody. सगल्या पासत Enough for everybody. सगल्या पासत पुरो And I want to tell you, आनी हांव तुमकां सांग when सोदता you keep looking to Him, जेन्ना तेका पळयत when you रावतले keep आमी yielding to Him, तेका समर्पीत पावतले आमी He does reward us. तो इनाम दितलोच It आमकां says in Matthew, मेथयाचे what you do in secret, जे तू गुपीतपणान करता He will reward तो you. इनाम दितलो He उक्तेपणान will तुका reward you.